Bonjour, pe merci mingi na bandeko nyonso bakolanda partout. Lelo nakolobe la grammaire na anglais. Level niveau na change na niveau. Hi everybody, today I'm gonna talk about grammar. Then the way I prepare this course, this lesson, the level is for the beginner, alright? If you can read, you can listen, you can write. This video is not the right one. You may watch my other video, please. Alors, lelo tokolobela using inside or outside. Okay. Donc tokolobela o. Tokolobela inside to outside. Okay. Wana tokolobela hello. Alors, soza mituna angate indelanga yango nasuka. Use inside for the job in the building. Example: a scientist works inside. Okay? Because I need to start up in a meuble and I be knows as superintendent. Yes. So I'm gonna catch one. Again, now répétons les sous. A scientist works inside. Use outside for the job in the open air. Air. Okay, this is not area, but air. A farmer works outside. A farmer works outside. Utanga lisusu to bandela on lisusu. Using inside or outside. Use inside for the jobs in the building. Example: a scientist works inside. Using outside for the job in the open air. Example: a farmer works outside. We put a liaison out. A scientist works outside. Okay. Vidéo on a préparé en tout cas. Ndena na bongisi yango eza video moko mukuse eza mulai te moina lingiti confusion kota na mo tango zoloba ke osalaka inside ozosala inside eza ndeti au travail moni ndeti na au travail ndeti oza ndeti superviseur superintendent na immeuble na bino. Donc osalaka na kati wana yango moni apesa exemple ke na lobi ndeti the scientists work inside. You go outside, na lobi ke lobi a farmer works outside. Alors, bino tu la vidéo en tout cas, bon pardonnez na lingna tsango mulai te poso na tsango mulai confusion e kota, OK? Donc, eza vidéo mo comme pousse oza mituna rotuna s'il vous plaît. Tindelanga mituna na osala nyonso tu ona koki na répondre yo. Ona lelo ngai na kosuka nga awa nzambe abatela bino otikala malamu. Merci ya mingi otikala malamu.